What's up guys, Sherwin here and welcome to the vlog, and today we're gonna unbox a new shoes that keep waiting this for almost a week. This shoe is the Yeezy 700 B1 Sunflower, so I'm so excited with this. So, dyan lang kayo at tara na! Okay, before we gonna open the box, today merong dalawang shirt na undefeated essential na Pure of God, isang black na medium size at isang essential taupe. Okay, so buksan na natin ang box. Okay, ano ba to? Paano ba ito buksan? So uy, ayan. So it's thank you by shopping sneakers stop. Ayan. At eto na mga kaibigan, look, 700. Dito lang to sa channel na to, unboxing. Okay, hindi ko pa siya nakikita. Excited na ako. Yan. 700. Yeezy Boost 700. Size 7.5 UK, 18 US. So, eto na. So, I need to try this on. Wow! Look at that, guys. Kita nyo ba? Ayan, oh. Yeezy Sunflower. Okay. Yeezy Boost 700 Sunflower. Ganda, oh. Nice. Benta ko na to. Keep ko kaya. Suotin ko. Ang ganda eh. So, let's try this guys. Titingnan ko kung bagay sa akin. So, kung mapapansin nyo guys, very comfortable. See? Ganda. Okay, welcome back to the vlog again, and look at the design. Perfect. Balat. Ang lambot. See? So guys, kaya kuha na kayo nito niyan sa atin sa Pinas. So, ito yung ilalim niya, and this is the side ng Yeezy 700 B1. Ikot ko. Ayun, no? Ayun, no? Yan. So, yun lang guys. So, nakita niyo kung paano ko i-unbox to, and sa mga nagtatanong kung saan ko to nakuha is nabili ko to siya sa online, and lucky nanalo ako sa raffle. Hindi kasi ako nakakap ng talagang sold out in 1 minute. Sold out. Ang hirap kumuha nito. So, it's either benta ko nito ngayon sa kung sino man ang gusto bumili, o diretso na si StockX to o GOAT. Benta na para mapera na to. So guys, mag-comment lang kayo kung if you have any question or suggestion. Just comment down below. Don't forget to subscribe to my channel. Okay, let's go and see you soon.